ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹ. ஸ்ரீ ராமஜெயம். இப்போ 10வது சௌபாயி பார்க்கலாம். பீம ரூபதரி அசுர சம்ஹாரே ராமச்சந்திரகே காஜ சம்வாரே. அதுதான் 10th ஒன். அதாவது இதுக்கு முன்ன சௌபாயில் அவர் ஹனுமான் சூக்ஷ்ம ரூபம் எடுத்தார். சூக்ஷ்ம ரூபமாக எடுத்து சீதைக்கு முன்னால் போய் நின்று பேசினார். குட்டியாக ஒரு குட்டி குரங்கு மாதிரி போனாருன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் விகட ரூபம், பெரிய உருவம் எடுத்து லங்கையை கொளுத்தினார். அது ரெண்டும் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போது பீமரூபதரி. பீமரூபம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய வடிவம், பயங்கர வடிவம்னு அர்த்தம். ஒரு பயங்கரமான உருவம். சாதாரணமாக சும்மா பெரிய சைஸ் மட்டும் இல்லை, பயங்கரமான உருவம், கோபம், ரொம்ப கோபத்தோட அப்படியே உக்ரம் அப்படி காட்டுற மாதிரியானது பீமரூபம். கோபம், அந்த பீமானும் போதே ஒரு கர்ஜனையோடு வரும், அவ்வளோ கோபம் தெரியும். அந்த மாதிரி உருவமும் பெருசு. ராட்சசருங்க அவங்க எல்லாமே பெரிய பெரிய உருவமாக இருக்கிறாங்க. அதை விட பெருசாக ரூபம் எடுத்து அதில் கோபத்தையும் காமிச்சு அந்த ஒரு கர்ஜனையோடு வராருன்னு அர்த்தம். அதுதான் பீமரூபம். அந்த மாதிரி பீமரூபம் எடுத்து என்ன பண்ணார்? அசுர சம்ஹாரே, அந்த ராட்சசருங்களை கொல்றதுக்கு. இப்போ ராட்சசருங்களை கொல்லணும் வர்றாங்க நிறைய பேர். ராட்சசருங்க இவர் அடிக்க வராங்க, அட்டாக் ஆகினுக்குதாங்க. அந்த மாதிரி சண்டையில் இப்போ அந்த கூட்டம் கூட்டமாக ராட்சசருங்க வரும்போது அவங்கள கொல்லணும், அவங்கள அட்டாக் பண்ணணும். அதுக்காக அவங்கள விட பெரிய ரூபம் எடுத்து அவங்கள விட பயங்கரமான ஒரு உக்ரோஷமாக, கோபமாக, கத்தி, அந்த மாதிரி ஒரு குரல் எடுத்து கர்ஜனை பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பீமரூபம் அப்படின்னு பேர். அந்த மாதிரி பீமரூபமாக எடுத்து என்ன பண்ணார்? அசுர சம்ஹாரே, அந்த அசுரருங்களை கொன்னார், சம்ஹாரம் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம். அதாவது அந்த அசோகவனத்தில் சீதைக்கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு அப்படி புறப்பட்டு போகலான்னும் போது ராவணனுக்கு போய் சொல்கிறாங்க, யாரோ ஒரு குரங்கு பேசிட்டு போகுது, அட்டகாசம் பண்ணுது அப்படி இப்படின்னு சொன்ன உடனே ராவணன் அவங்களெல்லாம் அடிங்க அந்த குரங்கன்னு சொல்லிட்டான். அதனால் எல்லாம் நிறைய ராட்சசருங்க போய் அது சண்டைக்கு போகிறாங்க. அவர் அந்த குரங்கு தானே அடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் நல்ல பெரிய உருவமாக எடுத்து அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறாரு. ஒரே யுத்தம் அங்கே அந்த வனத்துக்குள்ளேயே அவ்வளோ பெரிய பேட்டில் நடக்குது. இந்த ஹனுமார் ஒருத்தர் தான், ஆனால் அங்கே கூட்டம் கூட்டமாக ராட்சசருங்க. சரி, இவர் யுத்தம் அந்த மாதிரி போர் செய்கிறாரு, அடிக்கிறாருன்னா கையில் ஏதாவது ஆயுதமான? ஒரு ஆயுதமும் கிடையாது. ஹனுமான்கிட்ட ஆயுதமே கிடையாது. அவர் எப்போவுமே எந்த ஆயுதமும் யூஸ் பண்ணதாக ராமாயணத்தில் சொல்லலை. அந்த கதையெல்லாம் சும்மா அப்புறம் யாரோ ட்ரா பண்ணவங்க அவர் கையில் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். தவிர அவர் எப்போவுமே கதையெல்லாம் கூட வச்சுன்னு இல்லை, அவர் பண்ணதில்லை. ஏன்னா அவர் கையே அவருக்கு வஜ்ரம் இல்லையா, ஹாத்த வஜ்ர, அந்த கையுங்களே வஜ்ரம் போல் ஒரு ஸ்ட்ராங்கானது. அப்படியே ஒரு குத்து, ஒரு பஞ்ச் விட்டார்னா அந்த அசுரன்கள்லாம் சுருண்டு போய் விழுந்துருவானுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கையுங்களே பலம், அந்த உடம்பு கையெல்லாம் வஜ்ரம் பாஞ்ச உடம்புன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான வஜ்ரமானது, வைரம் போல் ஸ்ட்ராங்கானது. அந்த கையால் குத்து விட்டார்னாலே போதும். அதுவே இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, இப்போ நிறைய பேர் கூட்டமாக வராங்க, ஓடி வராங்கன்னா ஒருத்தனையாக குத்தின்னு இருக்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவார்? ஒரு பெரிய ஒரு மரத்தை பிடுங்கி தூக்கி போடுவார். ஒரு மரம் பக்கத்தில் கைக்கு எது எட்டுதோ அதை பிடுங்கி, அது ஒரு மரம் வேரோட, பெரிய மரமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, அது அப்படியே உலுக்கி பிடிச்சி தூக்குனாருன்னா அது வேரோடு வந்துடும் கைக்கு. அதை தூக்கி அப்படியே விசிறி அடித்தா அந்த மரம் போய் அத்தனை பேரையும் வரிசையாக வீழ்த்திடும் கீழே. அதுக்கு மரங்க அந்த பலுவில் அடியில் மாட்டி சிக்கி இருப்பாங்க அந்த அசுரருங்க. அப்படி இல்லையா, ஒருத்தர் 2 பேர் வராங்கன்னாங்களோ அதுக்கேற்ற மரத்தை தூக்கி போடுவார், இல்லை அதுக்கேற்ற பாறையை தூக்கி போடுவார், இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கூட்டமாக இருந்தால் மலையை கூட தூக்கிடுவார். பக்கத்தில் ஒரு மலை இருந்தால் அந்த மலையை அப்படியே 2 கையால் ஆட்டி சும்மா பண்ணோன்னே கைக்கு வந்துடும். அதை தூக்கி வீசி எறிஞ்சால் அந்த மலை கீழே எல்லாரும் மாட்டிக்கின்னு நசுங்க வேண்டியது தான். அப்படி மலையை தூக்கி போடு, இல்லையா கல் பெரிய பாறையை தூக்கி போடுறது, இல்லையா மரத்தை பிடுங்கி தூக்கி போடுறது, இல்லை ஒரு பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு கட்டடம், ஒரு பில்டிங் மாதிரி இந்த தூணுங்க, பில்லர்ஸ், அதை அப்படியே தூக்கி போய் விசிறி அடிக்கிறது. எது கைக்கு கிடைச்சா அதை தூக்கி போட்டு அதுதான் அவருடைய ஆயுதங்கள்.
எதுவுமே இல்லைன்னா ஒரு அசுரன் ஓடி வரான் எதிரில், அவனையே தூக்கி பின்னால் வர்றவன் மேலே தூக்கி போடுவார். ஸோ இந்த அசுரன் போய் அவன் மேலே விழுந்து 2 பேரும் கீழே விழுந்து அவங்க அடிப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆளை தூக்கி ஆள் மேலே போடுறதோ, இல்லை மரத்தை தூக்கி போடுறதோ, மலையை தூக்கி போடுறதோ, இதெல்லாம் தான் ஆயுதம் அவர் கையில். அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு ஜைகான்டிக் ஃபிகராக அப்படி சண்டை போட ஆரம்பித்தார். அதுதான் பீம ரூபம். பீம ரூப தரி அசுர சம்ஹாரே. தரினா எடுத்து, அந்த ரூபமை எடுத்து, அந்த ரூபத்தை எடுத்துக்கின்னு அசுரருங்களை கொன்னார். அது அந்த முதல் லைன், பீம ரூபதரி அசுர சம்ஹாரே. அதுக்கப்புறம் ராமச்சந்திரக்கே காஜ சம்வாரே. இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணார்? ராமச்சந்திரனுடைய வேலை, ராமருடைய காரியமாக இதெல்லாம் பண்ணுறாரு. ராமரை நீ போய் சண்டை போட்டுட்டு வான்னு சொல்லலை, நீ சீதையை பார்த்துட்டு வா, இருக்கிறாங்களா அங்கே பாரு, எல்லாரையும் அனுப்பிச்சது அதுதானே. போய் யாருக்கு சீதை தெரியுறாங்க, எந்த இடத்துல இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்ற மாதிரி தான் அனுப்பிச்சார். பார்த்தாரு, சீதையை பார்த்தாரு. ஆனால் பார்த்துட்டு பேசாமல் வந்துடாமல் ராமனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ராவணன் எப்படிப்பட்டவன், அவனுடைய பலம் என்ன, அவனுடைய ஆர்மி எப்படி இருக்கும், அவனோட சண்டைன்னு வந்தால் அவனை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவனை அடித்து அவனை தோக்கடிக்கிறதுக்கு அதுக்கேற்ற சைன்யம் நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? அதனால அவனுடைய பலத்தை நம்ம பார்க்கணும். ராவணன் ஒரு தடவை நேரில் பார்த்துடணும். இந்த மாதிரி எண்ணத்தோடு தான் ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி வனத்தை அழிக்கிறது அப்படி பண்ணி, அப்புறம் அசுரருங்க வர்றது, அவங்களோட சண்டை போடுறது, அப்புறம் அப்போ தான் அவங்க உள்ளே கூட்டிகிட்டு போவாங்க ராஜாக்கிட்ட. அந்த மாதிரி எண்ணத்தில் தான் இதெல்லாம் பண்ணுறார். ஸோ இதெல்லாமே ராமகாரியம்தான், ராமனுக்காக தான் பண்ணுறாரு. அப்படின்றதுனால ராமகாஜக்கே ராமச்சந்திரக்கே காஜ சம்வாரே, அந்த ராமச்சந்திரனுடைய வேலையை முடிக்கிறாரு, செய்து முடிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். சம்வாரேன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு. அவருக்காக சீதையை பார்த்தாச்சு, முடித்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் இதுவும் பண்ணி அவருக்காக தான் செய்கிறாரு. ஸோ அதுதான் அந்த 10வது சௌப்பாய். இப்போ இந்த மாதிரி இவர் ரூபம் மாற்றினார் இல்லையா? அப்படி திடீர்னு சின்னதாகவும் ஆவார், பெரியவராகவும் ஆவார். இதெல்லாம் இந்த சித்திங்க, அவருக்கு அந்த சித்தி உண்டு. அனிமா, மகிமா, அந்த மாதிரி சித்திங்கள்லாம் அவருக்கு அவர் நல்ல பயிற்சி அது பண்ணியிருக்கிறாரு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு, படிச்சிருக்கிறாரு, யோக சித்திங்க. அதனால் நினச்ச உருவம் எடுக்க முடியும். இப்போ நம்ம ஆஞ்சநேயரை பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர்னு கூட பார்க்குறோம். பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர்னு கூட பார்த்துருப்பீங்க அங்கங்கே கோவிலுங்களில். அது என்னென்ன முகம் இருக்கும்? அதில் ஒன்று வானர முகம். வானர முகம் இவருக்கு இருக்கிறதே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நரசிம்ம முகம் இருக்கும், கருடன் முகம் இருக்கும், ஹயக்ரீவர் முகம், அப்புறம் வராக முகம். இது 5 முகம் இருக்கும். பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த உருவத்தில் இந்த 5 முகங்க இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன நிஜமாகவே அந்த ரூபத்தில் அந்த முகத்தோடு இருக்கிறாரானா? அப்படி இல்லை. இது எல்லாமே என்ன அர்த்தம்னா, அந்தந்த வேலைங்க செய்யும்போது அவருக்கு அந்த குணம் இருக்கும். இப்போ வானரமாக பிறந்தார், அதனால் வானர முகம் அவர்தே சொந்த முகம். அது ஒன்று. ரெண்டாவது அசுரருங்களெல்லாம் கொல்லும்போது அந்த கோபத்தோடு பண்ணுறாரு இல்லையா? அப்போ இந்த நரசிம்மர் முகம் வந்துடுமா, அந்த மாதிரி சிங்கம் போல் அந்த முகத்தோடு ஃபைட் பண்ணுவார். ஸோ அந்த டைமில் அந்த நரசிம்மராக தெரிவார். அப்புறம் இன்னொரு தரம் அது வேகமாக ஆகாயத்தில் பறக்கிறார் இல்லையா? அந்த சமுத்திரம் தாண்டி போகும்போது எவ்வளோ வேகமாக போனார். அந்த வேகமாக பறக்கிறதெல்லாம் கருடனை போல். அதனால் அப்போ அந்த கருட முகம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் ஞானம் மிக்கவர், நல்ல கல்வி படித்தவர், ஞானம் அறிவு அதி சாதுரா அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஹயக்ரீவர் முகம். ஹயக்ரீவர் தான் நல்ல விஸ்டம், ஞானத்துக்கு ஒரு தெய்வம் மாதிரி ஹயக்ரீவர். அது ஒரு விஷ்ணு அவதாரம். அந்த ஹயக்ரீவர்னா குதிரை முகம். ஹயான்னா குதிரை, கிரீவம்னா கழுத்து, கழுத்துக்கு மேலே குதிரை முகம். அந்த ஹயக்ரீவர் போல் இருப்பார். ஏன்னா அந்த அறிவு, கல்வி பகவான் ஹயக்ரீவர்னா அந்த அறிவு இருக்கும்போது, அதான் எப்போவுமே தான் அறிவு இருக்குது, அதை காமிக்கும்போது ஹயக்ரீவராக இருப்பார். அதுக்கப்புறம் வராக முகம் இருக்கும் அவருக்கு. வராகம்னா அந்த பூமாதேவி கடல்ல இருந்து தூக்குறாரு இல்லையா? அந்த வராகமாக அந்த கொம்பை வச்சு அப்படி தூக்குறாரு. அந்த ரூபம் போர், வைல்டு போர் மாதிரி. அந்த ரூபம் கூட ஏன் இருக்குதுன்னா, இப்போ இங்கே எதை தூக்குறாரு? அங்கே விஷ்ணுமூர்த்தி வராக அவதாரம் எடுத்து கடலில் போட்டுட்ட அந்த ஹிரண்யாட்சன் தூக்கி போட்ட பூமி உருண்டையை தூக்குறாரு. சரி, அது
இவர் எதை தூக்குறாருன்னா, இங்கே அந்த மாதிரி சோகக்கடலில் விழுந்திருக்கிறாங்க இந்த மகாலட்சுமி சீதாதேவி. இவங்க யார்? பூமாதேவியினுடைய மகள், புத்திரி. பூமாதேவி பெண்ணு தானே சீதை. அதனால் அந்த சீதா வந்து சோகக்கடலில் விழுந்திருக்கிறாங்க. அவங்கள தூக்கிறதுக்கு வராகம் மாதிரி வந்தாரோ. அந்த கடலில் விழுந்த பூமாதேவி தூக்கிறதுக்கு விஷ்ணு பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்த மாதிரி, இங்கே சீதை வந்து சோகக்கடலில் விழுந்திருக்கிறவங்கள மேலே தூக்கிறதுக்கு வராக ரூபமாக வந்தாருன்ற மாதிரியாக அந்த மாதிரி தூக்கும்போது அவங்களுக்கு சமாதானம் சொல்கிறாரு இல்லையா, பேசி பயப்படாதீங்க நாங்கள் வரோம். அந்த டைமில் வராகமாக இருந்திருக்கிறாரு. ஸோ இதை வச்சு தான் சிம்பாலிக்காக அவருக்கு 5 முகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுதான் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர். அந்த மாதிரி அவர் திடீர்னு சின்ன உருவம், பெரிய உருவம், 5 முகம், எதை வேணால் எடுத்து அந்தந்த நேரத்துக்கு அந்தந்த வேலையை முடிப்பார். அந்த வேலையெல்லாமே ராமகாரியம்தான். ராமச்சந்திர கே காஜ சம்வாரே, அவருடைய வேலையை முடிக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் செய்கிறாரு. அதை பார்த்தோம் இந்த 10வது சௌப்பாயில். ஸோ அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். ஹலோ சில்ட்ரன், good day to you all. Now we have to see verse number 9. Now in the previous audio we saw about Sukshma Rupam, right? Sorry. Prabhu Charitra Suniveko Rasiya Rama Lakhana Sita Manubasya. That was 8th one. Now we have to see the 9th one. Sukshma Rupa Dhari Siyahi Dikhava Vikata Rupa Dhari Lanka Jalava. It can be Jalava or Jarava. Both the words are correct. In some books it is Jarava, in some other books it is Jalava. Both the words are correct. Now Sukshma Rupa Dhari Siyahi Dikhava. Now Tulsidas in this verse says, Hanuman takes various forms. According to the task he has to do, he takes various forms. Like suddenly he becomes a small figure, he becomes a very tiny form he takes and becomes a little monkey, and suddenly he grows and takes a big form. So he can do anything like that. He has that kind of power in him. So here he says Sukshma Rupa means very little, tiny form, which is not visible properly. Such a tiny form, that is called Sukshma Rupa. So Hanuman suddenly changed himself to a tiny figure, took a tiny form. Why? Why did he take that form? Means he went to Ashokavana, where Sita was kept captive. I mean, Sita was there in Ravana's garden. She was sitting there surrounded by some Asura women. They were all guarding her. They were not allowing her to get out of that place. So she was imprisoned there almost. So she was there in the Ashoka garden. Ashokavanam means Ashoka garden. So Hanuman went, he wanted to go to Sita and talk to her and tell her that I have come from Rama, Rama sent me here, so don't worry, we will be coming here to take you back. Rama will very soon come to see you. All these things he had to tell Sita. Now he wanted to go and stand in front of Sita and talk all these things, tell her. But if he goes and stands in front of her, like in the same form, she will be frightened. He didn't want to scare her like that, because Sita might not have seen a walking or talking monkey until then. She never saw a walking monkey or talking monkey. So if he goes in that form and just starts talking to her, she'll be scared. And she will think that this is also another Maya Jal of Ravana. He has sent someone to cheat me, trick me out, something like that. So he thought, let me go slowly in a very tiny form, not to scare her, and then I will gradually talk to her. So he was Ati Chatura, he was very smart, right? He thought about all these consequences, what will happen if I go and frighten her like that, I shouldn't do that, all those things he thought. He planned everything and he took that tiny form, Sukshma Rupa, and
Why did he take that Rupa? Siyahi Dikhava, to show himself to Siya. Siya means Sita. To show himself to Sita Devi, he took that Sukshma Rupa. Sukshma Rupa Siyahi Dikhava. He wanted to go in front of Sita Devi, stand before her. So to present himself in front of Sita Devi, he took a tiny form. He went like a little, very small monkey. That's all. No one would be frightened to see such a small monkey. So he stood there in Sukshma Rupa. Sukshma Rupa Dhari Siyahi Dikhava. He went like that. Then slowly, now when anyone sees a small little kid like small monkey, no one will be afraid of, frightened by that, and Sita would also be just smiled at it, and maybe she would also start playing with it. Then Hanuman can slowly talk to her. That was his plan. So he took the tiny form, Sukshma Rupa Dhari Siyahi Dikhava. Then after that, okay, all that happened. Really, Sita was not frightened. She talked to Hanuman, started talking. She too stopped, and then they both had some conversation. Everything was over. So Sita now understood that Rama has sent this monkey and all. Over. After that, a little later, he changed his form. He took Vikata Rupa. He took Vikata Rupa Dhari Lanka Jalava. Now, why did he take Vikata Rupa? Vikata Rupa means big size. He suddenly transformed himself to a huge monkey. Vikata Rupa Dhari. Dhari means took the form. He took the form of a big monkey. Why? Why did he take that? To Lanka Jarava means to burn Lanka. Now, after talking to Sita, these Asura ladies and all, they saw some monkeys has come into the garden talking to Sita, and then it's destroying all the garden. All these things, they went and complained everything to Ravana. Then Ravana told his assistants to bring the monkey to the palace and show him to in the darbar. So they took him there. And after going there, he met Ravana, and everything was there. He tried to warn Ravana, said, don't go for war and all. Now, if you start a war like that, you will be ruined. He went as Rama Duta, right? We saw that already in one Chaupai. So he spoke for Rama, he spoke, but Ravana did not listen to any of his advice and all. So what Ravana did is, now we should humiliate this monkey, punish this monkey. So what shall we do? So the people in the darbar, they all advised him, and what they did is, they put fire to his tail, Hanuman's tail. He told his men to burn Hanuman's tail. So his men brought a long cloth, soaked it in oil and rolled it over his tail and put fire to it and sent him away. They did not kill him, but a sort of humiliation, treated him, ill-treat him and sent him away. So with the fire on his tail, Hanuman went out of the palace. And when he went after going out of the palace, he did not keep quiet. Now, because Ravana has put fire to his tail, he thought, now I would punish Ravana. So what he did is, he jumped over the rooftops of all buildings in the city. He sat on each and every rooftop and he burnt the buildings. So the fire from his tail, every building caught fire from his tail. That way he burnt all the buildings in Lanka. The entire city was in fire now. He put all the buildings, Lanka was in fire, burning. That was a punishment to Ravana. He did this. So to do this, he took Vikata Rupa, means huge size. A little monkey can't do all this. So he took a big, huge size, Vikata Rupa Dhari,
Lanka Jarava, he burnt entire Lanka. That is the verse, Chaupai here, the line, second line in the Chaupai. That is Bhima Rupa Dhari Asura Samhare Ramachandra ke Kaja Samvare. Sorry. Sukshma Rupa Dhari Siyahi Dikhava Vikata Rupa Dhari Lanka Jarava. That shows these two things. So as a tiny monkey, he stood before Sita, and then as a huge monkey, he burnt Lanka. Now the next one also we'll see. 10th one. Bhima Rupa Dhari Asura Samhare Ramachandra ke Kaja Samvare. Now in the next verse, what Tulsidas says is, after this tiny figure and huge figure, he takes another figure now. He changes himself to Bhima Rupa. What is Bhima Rupa means? This is also a huge form, very big form, and also ferocious form, full of anger. He is so angry now. Ferocious form with a big sound also. As a lion roars, he kept roaring. And ferocious form with full of anger, and like a lion he kept roaring. That is the form of Bhima. Bhima Rupa Dhari. Why did he take this form? To kill Asuras, Asura Samhare. Ravana sent Asuras to attack him. So there were so many demons coming and attacking him. So whenever they came, he stood like a big figure, roared at them, showed all his anger, and threw things at them and attacked. Now Hanuman never used any weapon. What he did is, whatever was close to him, a tree, he would pull out the tree and throw it on the Asura, or he would take a big rock and throw it on the Asuras. Even if they come in groups, he would take a big mountain, lift a big mountain and throw it on them. Or he would lift one Asura and throw it on the other Asura. So like that, he used anything that comes handy. That's all. He never used any weapon. That way he was killing Asuras. So for that he took this Bhima Rupa, that big ferocious figure. That way he transformed himself and he killed Asuras. Bhima Rupa Dhari Asura Samhare. Then why did he do all these things? Taking Sukshma Rupa, taking Vikata Rupa, taking Bhima Rupa. Why all these killings and then burning Lanka and all? Why did he do this? Ramachandra ke Kaja Samvare. He did all this to complete Rama's work. He came on Rama's work, right? Rama Karyam. Rama sent him as an envoy, as a messenger, or no, to find Sita. So he came to see Sita, he found her, and then instead of going back and telling Rama that yes, I saw Sita, she's there, she's all right, but she's very sad. Only that much he could say. But he wanted to say more, give more information. He wanted to see the enemy first, Ravana. What kind of a king is he, and how strong is he? Now, when they have to come and fight him, they should know how strong the enemy is. So he wanted to see all that. So he met Ravana, and now he will be giving more information to Rama about the enemy. So that was Ramachandra ke Kaja. Ramachandra ke Kaja means Ramachandra's work, Rama's work. What task he had given to Hanuman, that would be complete. Only then that the work task would be complete. So he did all these things, taking various forms and meeting Sita and killing the Asuras and burning Lanka. All these he did only to complete Rama's task, the task given to him by Rama. That is Ramachandra ke Kaja Samvare, means completed. So he did this. And he thought now
Rama didn't tell Hanuman to go burn Lanka and do all, destroy everything and come. He didn't say that. But Hanuman did this because he thought Ravana has committed a crime. Kidnapping someone else's wife is not a good deed, noble deed. So he did a crime, so he should be punished. He won't do, he will not punish any innocent people. He will punish only when someone does such bad deed or cruel deed or something sinful act. So he wanted to punish Ravana. Now good people, to good people, if noble people and good people who don't do any such sinful act, he would be with them. Sumati ke sangi, he would be a friend to good people, but he would be a ferocious person to bad people. That's what he shows here. So if we do only good deeds, he will be with us. He would be our friend, companion. He would not torture or destroy or kill good people. He would only attack such criminals or sinners. He would attack. That's what children should understand in this verse. And now we will stop with this and we will go for the next one in the next audio. Sri Hanuman.